Today, we Indians are celebrating the 75th Independence Day with visual pride as we Indians got freedom from the British rule. On 15th August 1947, after the selfless sacrifice of our brave freedom fighters, the British at last granted us freedom. And today is marked as the birth of world's largest democracy when India got its freedom. And on this proud day, we, the NEMS family, are here to celebrate the 75th birthday of our beloved motherland. So let's start our program. Now, the most proud moment of the day. The flag hoisting ceremony is ahead. So, I invite our Honorable Principal of NEMS, Mrs. Regina Supi, for hoisting the flag. Thank you so much, ma'am. Now we have Shana from 10th standard to recite the prayer. In the name of God, most gracious, most merciful, praise be to God, the Lord of the worlds, most gracious, most merciful. In the name of God, honor of the day of judgment, the alone we worship, the alone we ask for help. Show us the straight path, the path of those whom thou hast favored, not the path of those who earn thine anger, nor of those who go astray. In the name of God, most gracious, most merciful, praise be to God, the Lord of the worlds, most gracious, most merciful, in the name of God. Thank you, Shana, for reciting the prayer. Now, I would like to welcome our school head boy, Sian Ali Mia, for Pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Thank you, Sian. Next, I would like to welcome our head of the school, our beloved principal, Mrs. Regina Supi ma'am, for the welcome speech. Honorable Chairman of Sanafi Charitable Trust, Janab Dr. P.K. Hussain Madu, Chair of today's function, Mr. Muhammad Bashir, the President of PTA, parents, teaching and non-teaching staff, my dear children, a very warm good morning to you all. First of all, let me wish you all a very happy Independence Day. Today, this great day is most proud day for we the Indians. We are celebrating 75th anniversary of our Independence Day. We pay tribute to all the leaders, those who have dedicated their lives for our homeland. This is our duty to protect our motherland from all the devilish enemies. As children, you are the future of our motherland. You should be brave and courage enough to safeguard our country. Today, this auspicious day,
we are having our most honorable guest, Janab Dr. P.K. Hussain Madhavur sir, with us. It is our duty to welcome him. He is our mentor and great visionary of Salafi Charitable Trust. On behalf of whole NDMS family, I cordially welcome you, sir, to this program. Next, I wholeheartedly welcome our PTA President, Mr. Muhammad Bashir, to the program. Next, my dear parents, you are molding the children for future. I cordially welcome you all. My dear children, I don't need to welcome you. You are the part and parcel of the program. Without you, it won't be a successful one. Lastly, but not leastly, my dear teaching and non-teaching staff, I most affectionately welcome you all. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to welcome our respected PTA President, Mr. Muhammad Bashir, to deliver the presidential address. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഓഗസ്റ്റ് 15 ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും സന്തോഷവും അഭിമാനവും നിറയുന്ന ദിനം. പതിറ്റാണ്ടോളം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അടക്കി ഭരിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്ത ദിനമാണ് 1947 ആഗസ്റ്റ് 15. ഈ വർഷം നമ്മൾ 75ാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ഭഗത് സിംഗ് തുടങ്ങിയ അനേകം ധീര ദേശാഭിമാനികൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു. ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം, ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം തുടങ്ങി അഹിംസയിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുള്ള സമരമാർഗത്തിലൂടെ 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തു. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ഇന്ന് ലോകത്തിലെ വൻ ശക്തികളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യ വളർന്നു. നമ്മൾ എന്നും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട, പേര് പോലും അറിയാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ധീര ദേശാഭിമാനികളുടെ ചോരയുടെയും വിയർപ്പിൻ്റെയും പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും ഫലമാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ധീര രക്തസാക്ഷികളുടെ ജ്വലിക്കുന്ന സ്മരണകൾക്ക് മുന്നിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir, for your inspiring words. Next, we have our eminent guest. I invite our chairman of Salafi Charitable Trust, Dr. Janab P.K. Hussain Madhavur sir, for presenting the keynote address. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ 75ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആഘോഷിക്കുകയാണല്ലോ. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും മാനേജ്മെൻറ്റും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആദ്യമായി സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടിയിൽ അവരുടെ മർദ്ദനം കൊണ്ട് പൊറുതുമുട്ടി ജീവിച്ചു പോന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ അവർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതിയിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത്. മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീർന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങൾ അത് വിജയം കണ്ടത് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും കൂട്ടായ്മ കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്, വിവിധ മതവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്, വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളിലും ജാതികളിലും പിറന്ന ആളുകളുമുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും ഒന്നാണ്, നാം ഭാരതീയരാണ്, ഇന്ത്യക്കാരാണ് എന്ന ഒരു ബോധം വളർത്തിയെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, മഹാത്മാഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഉണ്ടായിരുന്നു, മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയും ഷൗക്കത്ത് അലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു, വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരൊക്കെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് വലിയ പങ്കുവഹിച്ച ആളുകളാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ജീവഹാനി സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് അതുപോലെ അവരുടെ ജീവൻ ത്യജിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്, ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം. നിങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ അയൽപ്പക്കങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം. നമുക്കിടയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും,
പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും ആ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തിപരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ്, നാം ഒന്നാണ് എന്ന പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കി മുന്നോട്ട് പോവുക. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you so much, sir. Hello friends, great countries have great history. Graceful stories are written with great pains and struggles. Great were those who fought to bring this day in India's history. Yes, today we are celebrating the 75th Independence Day. Then we should know the path to freedom. Now let us watch. India received freedom from the oppressive rule of the British Empire on August 15, 1947. This day is celebrated across the nation with much ardor and pride, with all Indians coming together to remember the sacrifices of our freedom fighters and leaders who dedicated their lives to liberate our nation. Major events that led India to independence. 1857, India's first war of independence turned Sepoy riots by the British was an attempt to unite India against the invading British. The rebellion led to the end of East India Company's rule in India. In August, by the Government of India Act 1858, the company was formally dissolved and its ruling powers over India were transferred to the British Crown. 1885. The Indian National Congress was created and became India's major political party. The party became the nation's leader in the independence movement in its struggle against the British Empire. 1915, Gandhiji returned to India and joined the Indian National Congress. He took leadership of Congress in 1920 and began agitating against the British. On January 26, 1913, the Indian Congress declared the independence of India, which British did not recognize. 1919. The tragic Jallianwala Bagh massacre took place on April 13. This event, in which General Dyer ordered indiscriminate firing at a crowd including women and children, killing hundreds of them, caused much resentment and anger among the people and led to the non-cooperation movement. 1920. The non-cooperation movement was a significant phase of the Indian struggle for freedom. Protesters would refuse to buy British goods, adopt the use of local handicraft, picket liquor shops and try to uphold the Indian values of honor and integrity. 1930. The Salt March, which took place from March to April 1930 in India, was an act of civil disobedience led by Mohandas Gandhi to protest British rule in India. During the march, thousands of Indians followed Gandhi from his religious retreat near Ahmedabad to the Arabian Sea coast, a distance of some 40 miles. 1942. The Quit India movement called for the immediate withdrawal of the British from India, and the British responded by putting the most of the INC leadership in jail. 1947. End of British rule and partition of subcontinent into mainly Hindu, India and Muslim, majority state of Pakistan. And India welcomed its new dawn with Pandit Jawaharlal Nehru's famous words, "At the stroke
of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Thank you. Have a nice day. Freedom in the mind. Faith in the words. Pride in our souls. Let's salute the nation on this Independence Day. Thank you all for watching this video. I hope that it was informative. So let's go to the other programs. Now I welcome our Vice Principal Famida Miss for felicitation. Honorable Chairman, Salafi Charitable Trust, Janab Hussain Madavu sir, most respectable Principal Ma'am, teachers and my dear children, good morning all. Today we celebrate our 75th Independence Day. Our motherland was under the rule of British for more than 2 centuries. We as an individual become free only if our mind is free. We should feel pride in our souls. Let me take this opportunity to salute the freedom fighters on this great occasion. It's my privilege to felicitate over this function. Let us join hands and unite for the development of our nation. I wish all the best for the program. I also take this opportunity as Vice Principal to thank my colleagues and children for their efforts. Let me conclude my words by quoting Mahatma Gandhi. Freedom is never dear at any price. It is the breath of life. What would a man not pay for living? Once again, thank you all. Have a nice day. Thank you, Famida Miss, for your nice words. Next, we have our head girl, Rana Fatima, to present the felicitation. Respected Principal Ma'am, teachers, parents and all my dear friends, a very warm good morning to you all. Today, on 15th of August, we are gathered here in honor of many freedom fighters. It's my privilege to stand here before the great gathering to wish all of my friends on this special occasion during lockdown. Our school, NEMS, has decided to conduct various programs based on 75th Independence Day through online. Today's day is very important for all Indian citizens. We got independence on 15th August 1947 from British, who ruled our country for around 200 years. Great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Tilak, Sardar Vallabhbhai Patel and many others devoted their entire life for the independence of our country. After independence, we got our fundamental rights. Today, we have the rights to choose our own government. But we cannot take this independence for granted. We all must contribute for the development of our country so that no country can imagine to rule on us again. So, it is also our duty to work hard for the country's development and progress. And we are proud that such diligent and creative peoples guide. I use this occasion to give felicitation to all freedom fighters, wishing once again Happy Independence Day. Now I am concluding my words. Jai Hind. Thank you, Rana. Without taking much of your time, permit us to start the programs with a patriotic song by our beloved teachers. जन्मकारिणि भारतम् कर्ममेदिनि भारतम् जन्मकारिणि भारतम्
That was an amazing performance by our beloved teachers. Thank you so much. Now, I would like to invite Anashura Midesh for an informative English speech. Honorable Principal Ma'am, respected teachers, and my dear friends, a very warm good morning to you all. Today, I'm going to speak a few words about Independence Day. Before that, I wish all the ones a happy Independence Day. We all know that we celebrate Independence Day every year on August 15 in India to commemorate the independence of our nation from the United Kingdom on August 15, 1947. On this occasion, our thought first turned to Mahatma Gandhi, the man who led the all sacrifices for our freedom and who had made all the supreme sacrifice of our country's liberty. This day gave us a plethora of emotions, and it also defines all our sacrifices. As a best citizen of our country, we should keep our duty and progress together for the growth and development of our country. Keeping the sacrifice of our ancestors in mind, we should take an oath. To carve the better future of our motherland, we should all the ones focus on our head. Jai Hind. Thank you, Aishwarya, for your informative words. Next, we have a variety program awaiting for you. Yes, we have Gayatri to perform an Arabic patriotic song. Subah al-Had. Abalwatwani vayandi aya jundan ilal hindi aya fardan vaya fardan aya jundan ilal hindi aya jundan ilal hindi abalwatwani vayandi aya ويا فردا أيا جندا إلى الهند أيا جندا إلى الهند تركت شرف يا هادي تركت شرف يا هادي قبلت شرف باليبس حسولتنا للهرجية من الجند البريطاني من الجند البريطاني أبا الوطني ويا هاندي أيا جندا إلى الهند أيا فردا ويا فردا أيا جندا إلى الهند أيا جندا إلى الهند لقد وافقت بالعيش لقد وافقت بالعيش والأمل كما قلت وقد صوبه بني الإنسان ببعروة عيد والقرآن ببعروة عيد والقرآن أبا الوطني ويا هاندي أيا جندا إلى الهند أيا فردا ويا فردا أيا جندا إلى الهند أيا جندا إلى الهند أبا الوطني ويا هاندي أيا جندا إلى الهند أيا فردا ويا فردا أيا جندا إلى الهند أيا جندا إلى الهند. شكرا.
Thank you so much, Gayatri, for your beautiful song. Now, for presenting an informative Malayalam speech, I invite Shivatirtha. നമസ്കാരം. ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം. പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പൊൻപുലരിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തിച്ചേർന്ന ദിനമാണ് 1947 ആഗസ്റ്റ് 15. കച്ചവടത്തിനായി വന്ന് അധികാരം കയ്യേറിയ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അടിച്ചമർത്തലിനെതിരെ വൻ ക്രൂരതയ്ക്കെതിരെ ഭാരതീയരുടെ വീരോചിതമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഫലമാണ് നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം. പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ആവേശഭരിതരാക്കി. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ഇന്ന് ലോകത്തിലെ വൻ ശക്തികളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യ വളർന്നു. ഈ രാഷ്ട്രം നിലനിർത്താൻ, സംരക്ഷിക്കാൻ, പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയുമാറാകട്ടെ. ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ധീര രക്തസാക്ഷികളുടെ ജ്വലിക്കുന്ന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അതിർത്തിയിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ധീര ജവാന്മാർക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ 75ാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വിലയും അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ക്രൂരതയും അറിഞ്ഞ ഭാരതത്തിലെ പിന്നിട്ട നാളുകൾ ഭാവി തലമുറയിൽ കൊളുത്തിവെക്കുമ്പോഴും പാരതന്ത്ര്യം മാനികൾക്ക് മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം എന്ന ആശാന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്കിവിടെ ഓർമ്മിക്കാം. ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ ശക്തിയായി ഇന്ത്യയെ ഉയർത്തുന്നതിന് തുടക്കം കുറിച്ച ദിനം കൂടിയാണ് ആഗസ്റ്റ് 15. കവി പറയും പോലെ ആണ്ടേ ഒരിക്കൽ ഒരാഗസ്റ്റ് 15 അരുമയായി നുണയേണ്ട മധുരമോ ഭാരതം അല്ല, അത് നമ്മളുടെ ജീവവായുവാണ്. ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം, അഭിമാനിക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Shivatirtha, for your informative words. Next, we have Fatima Zia presenting a Hindi speech. माननीय अतिथि महोदय, आदरणीय प्राचार्य जी, सभी वंदनीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारा शुभकामनाएं। आज हम भारत के 75 स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इसी दिन 1947 में हमारे भारत देश को महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किस अथक प्रयासों के कारण ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। 15 अगस्त का यह पावन दिन हमें वीरों की याद दिलाता है, हमें वीरों की याद दिलाता है। शहीद हुए जी देश की खातिर उनकी गदा सुनाता है, उनकी गदा सुनाता है। भारत देश को स्वतंत्र करने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह आदि अनेक वीरों और वीरांगनाओं ने अपने जान की बाजी लगा दी। भारत के इन वीर सपूतों ने निडरता के साथ भारत की आजादी में अपने अहम योगदान दिया। आखिर अनगिनत संघर्ष, कई आंदोलन, अनमोल बलिदान और लड़ाई लड़ने के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। दोस्तों, आजादी से लेकर आज तक हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर है। हमारी रक्षा के लिए देश के जीवन सीमा पर दिन रात सीना ताने खड़े हैं। आज हम उनका सम्मान करते हैं। आज वो दिन आया है जब दिल को मगन कर लो, जब दिल को मगन कर लो। हर शहीद को नमन कर लो, हर शहीद को नमन कर लो। आज के इस अवसर पर हम यह प्रण ली कि हम सभी भारतवासी मिलकर हमारे देश को हर क्षेत्र में बेहतर बनाने के सच्चे मन से प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Thank you, Zia. That was an excellent speech. Now I welcome our Fine Arts Secretary Arsha S. Sunil to deliver the vote of thanks. A warm and graceful morning to the respected chairman of Salafi Charitable Trust, Janab Dr. Hussain Madavoor, our beloved principal, Mrs. Rajina Supi, our PTA president, Mr. Muhammad Bashir, management committee, parents, teachers, and my dear friends. I wish you all a very happy Independence Day. I feel very happy to offer vote of thanks on behalf of NEMS and on behalf of myself. I would like to express my deep sense of thankfulness to all the dignitaries for joining and blessing us with their blissful words.
First of all, I would like to express my gratitude to the Honorable Chairman of Salafi Charitable Trust, Janab Dr. Hussein Madavoor, for his inspiring words. Then I would like to express my gratitude to our beloved principal, Mrs. Regina Sopi, for her elegant words. Then I would like to convey my sincere thanks to our PTA President, Mr. Muhammad Bashir, who presided over the function. And also, my gratitude is extended to our Vice Principal, Famida Ma'am. I convey my thanks to our school head boy, Sian Alimia, and head girl, Rena Fatima, for joining us and doing their roles perfectly. I extend my heartfelt thanks to all the teachers for taking initiative in arranging this program, and also all the students and participants who made this program colorful by their wonderful performances. Once again, I would like to thank one and all for being part of today's function. Thank you.